hi everyone, good evening, and welcome to the sixth session of your orientation class. So, today's session, ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ റോഡ് ടു സക്സസ് എന്നാണ് സെഷന്റെ പേര്. അപ്പൊ റോഡ് ടു സക്സസ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് BA ഇംഗ്ലീഷ് അഥവാ MA ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ ഡോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോർസ് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൂടെ മീനാക്ഷി മാം ഉണ്ട്. മീനാക്ഷി മാം ലേൺവൈസ് ടീമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനർ ആണ്. അപ്പം ഐ വെൽക്കം മീനാക്ഷി മാം ടു ദ സെഷൻ ആൻഡ് ഓവർ ടു യു മാം. Hi everybody. So before we begin, I'll just tell you a little bit about myself. ഞാൻ Learnwise working on it for almost 2 years. In Mumbai, I completed my bachelor's in English from Pune University, and I also have a master's in English from Delhi University. പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. ഞാൻ 11th 12th കോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. And throughout, I used to feel that affinity towards language and literature, that love towards English specifically. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുത്തത്. ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സോ മെനി തിങ്സ് വർ ഹാപ്പനിങ്. കോളേജിന്റെ ആ ഒരു ലൈഫും എല്ലാം പഠിപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കരിയറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കായിരുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. And at that time, it was not easy. There are many options, but it is very difficult to get some solid guidance that will let you know, okay, this is what is right for me. So that is something I want to tell all of you right at the beginning. There is no one right option for you. You might have to find 2-3 things that work for you and then decide which of that you can follow, which of that is sustainable for you. English is a very, very interesting field that lets you do a lot of things. അതിന് ജേർണലിസത്തിലേക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീൽഡിലേക്ക് you can then diverge once you have started with English. So don't fix, okay, this is my only option, this is all I can do. Don't make that mindset. Keep your options open, and it's an amazing world out there. A lot of us here, especially IGNOU എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ, we have a lot of different reasons that we have, because of which we've come towards a distance option to continue our education. It might be to get a job, that okay, having a degree will definitely improve your career aspects. It might be just to complete your higher education. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12th വരെ പഠിച്ചു, ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫീൽ ബെറ്റർ അബൌട്ട്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ മാസ്റ്റർ. നമ്മൾ നാലാൾക്കാരോട് പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു സോഷ്യൽ വാല്യൂം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊരു MA ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഫോർ ആർ സെൽഫ് ആൻഡ് മേ ബി ഫോർ ആർ ഫാമിലി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഓർ മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ സംതിങ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ ടുവേർഡ്സ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും. Constantly keep updating your own knowledge base. So that could be another reason because of which you have now come towards taking a BA or an MA in English. But why English? So, I mean, I cannot speak for all of you, but you will have a lot of other reasons. Like mine was that it was my favorite subject, so I decided to go ahead with it. Commerce la thodangi, English la avasanikan, that was my only reason. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. There might be other people who feel that this is an easy subject to get a degree. That is again subjective. It can be easy for some, it can be difficult for others. ചിലവരുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ കോഴ്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ lot of times what happens is English പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഇത്തിരി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അതിൽ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് അവർ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കാരണം വന്നതാവാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല, എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അങ്ങനെ വരുന്നവരും ഉണ്ടാവും. So whatever be your reason, now that you have taken English,
it is very important that you know what is your option next. So you 3 years അല്ലെങ്കിൽ 4 years once you're done with your degree, masters ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 to 3 years, once you finish your masters, what are the steps that you need to take to ensure that you are going somewhere with this? There are many options and opportunities. This is something I have been saying right from the beginning. ഒരുപാട് field, especially the way the world is going today. Just because you have one degree, you are not restricted to one field. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. You can always explore. A lot of companies hire any graduate as long as you have the necessary hard or soft skills required for that particular role. You can get it. So you can just form that base for you, and you can move on to a lot of options. So let's just take a look at these options in detail. Teaching ഒരു നാച്ചുറൽ അതാണ്, പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ എടുക്കാം. സോ ടീച്ചിങ് ഇൻ സ്കൂൾസ്, അറ്റ് ഹോം, അറ്റ് ട്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സ്, അറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഈ MBA കോച്ചിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് they need somebody to specifically help with the language section. സോ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ എടുക്കാം. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്, കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക്, ജോബ് ആസ്പിറൻസിന് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചിങ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു BEd അല്ലെങ്കിൽ MEd ഒക്കെ എടുത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ DET, depending on the kind of place you are working in, the state you are working in, and the kind of institution you are looking for, you might have to clear extra entrances. കോളേജ് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യണം ആൻഡ് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു ഹാവ് എ PhD and all if you are going to teach in colleges. For NET, again, bachelor's you cannot apply for NET. Masters in the first year, you can apply for your NET. You can write your UGC NET exam. And adilum രണ്ട് level ഉണ്ട്. NET for assistant professor മാത്രം, depending on your marks. അത് കിട്ടാം. അല്ല, you have a higher mark എന്ന് വെച്ചാൽ you will get JRF, you will get your fellowship, you can do your research. So ഈ നെറ്റ് വെച്ചും കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാം. So there are a lot of teaching avenues, and like for example, Learnwise is also an edtech platform. A lot of edtech other platforms are also coming up. അവിടെയും നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിന് avenues ഉണ്ടാവും. പിന്നുള്ളത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റീസെർച്ച്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ് is a requirement for any form of research in India. അതല്ല, പുറത്തേക്ക് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കൺട്രി ദാറ്റ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ടു, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ സർട്ടൺ റിക്വയർമെന്റ്സ്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം itself, you will be introduced to a lot of research methodologies. You will get more exposure, you will interact more with subject experts, and then you will realize, okay, is research a field that I am cut out for? And അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, of course, you can move ahead with that. You can apply for fellowships when you are doing your research. Not just, even if you're studying in India, you can apply for fellowships abroad. You can get certifications particular to your research abroad. You can publish research articles and papers, and that can give you a lot of exposure. I know of people who are studying in India, but have had the opportunity to go and present papers in the UK, in US and all, as students. So if your work, if your research is that good, and if you're able to network that well, you can have that great opportunity to go abroad and represent your university and your country at an international stage. So നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. കുറച്ച് ഡെഡിക്കേഷനും ഹാർഡ് വർക്കും വേണം. ഇപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അത് വേണം. ബട്ട് റീസെർച്ചിന് the amount of time that you have to dedicate is a little higher than what would be if you were just teaching, for example. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അമേസിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഇന്ന് ഒരു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് can also form as the base for other courses. ഇപ്പോൾ journalism and mass media, certain institutes give it as a master's, certain institutes give it as a PG diploma. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can always move on to that.
course. You can take it as a certificate also. There are specific mass media in certain things in the matram certificate courses kittum, diploma courses kittum, and of course masters in journalism and mass media courses ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നൂന്റെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേരിയൻസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ LLB is available as two options. Some universities give it as an integrated course of 5 years. Other places, when you apply for LLB, you need to have a degree. For BA, 3-year BA or BCom അല്ലെങ്കിൽ BSc കഴിഞ്ഞാലേ LLB ക്ക് apply തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So English can form as your base for your LLB, and then you can become a lawyer. An added advantage by taking BA in English is your communication skills are stronger. You'll have that confidence. വാദിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നാലാൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് if you are doing it after your BA in English. MSW is Masters in Social Work. So ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് social impact outfits are starting as people are realizing that we have to give back to the society that we have got so much from. Even for corporates, their research and outreach programs are ഒരുപാട് start ചെയ്യുന്നുണ്ട്. CSR initiatives എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they have specific funds that are allocated for all of this, and they generally look for people with a background in MSW. It is not mandatory. You can of course have any degree and still work in outreach, but when you have a master's in social work, you are generally trained to deal with a particular demographic, to deal with the problems that are associated with a region or a culture, and you have that specialized training. And idinde again are available. MSW is available as masters, as diplomas, as certificates, depending on the institution you're going to. TIS, Jamia, ingante ഒരുപാട് central universities in the highly rated courses ആയിട്ട് available ആണ് MSW. പിന്നെ MA in HRM. So this is again specific to learners who are doing their BA right now. When you move forward for your MA, you can of course take it in MA English, but you also have the option of taking it in human resource management. So unlike an MBA, human resource management is specific to HR policies and HR practices, where you are dealing with the company, the people in the company. So you need to have some people skills. You have to be interested in dealing with people and their problems every day. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ MA in HRM is a great option. And MA in HRM കഴിഞ്ഞാൽ again you get jobs that are similar to that of an MBA in HR, except that the institute you are taking your degree from is different. And MBA in HR എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാനേജ്മെന്റിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. You'll have a background in everything. But MA in HR ആണെങ്കിൽ specific to HR ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ലേബർ ലോ, ലേബർ പോളിസീസ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക. MBA, again, like I said, you can MBA ക്കും any degree ആണ് requirement. So once you've done your BA, you can, or MA also, there's no bar for that. You can go for an MBA after this. You can enhance your career opportunities. If you're already in a leadership or management position, an MBA will give you a lot of opportunities, will increase your pay package a lot more. MBA നമ്മൾ full time ചെയ്യാം, part time ചെയ്യാം, distance ആയിട്ട് ചെയ്യാം, executive MBA ഉണ്ട് for working professionals. So a lot of options are there when you are looking for an MBA. And MBA ൽ ഒരുപാട് fields ഉണ്ട്, depending on your individual preferences. You can do it in marketing, you can do it in HR, you can do it in supply chain management. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം MBA സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. And some institutes even give a dual MBA. So you can take in finance and marketing, or HR and marketing. And രണ്ട് specialization വരെ കിട്ടുള്ളൂ. You can combine and take a dual MBA. ESL courses എന്ന് പറയുന്നത് English in as a second language ആണ്. ESL stands for English as a second language. So for example, നമ്മൾ as Indians, for all of us, English is a second language. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഇപ്പൊ മലയാളമാണ്, ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളവർക്ക് തമിഴാവാം, ഹിന്ദി ആവാം. English comes as the second language. So we learn it secondary to our mother tongue. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, lot of other Asian countries, European countries, for all of them, English is a second language. So learning how to train people specifically when English is their second language, it's a very kind of 10 years ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്
and it's booming with opportunities. ഇതിന്റെയും certain institutes like IFLU, English and Foreign Languages University, Hyderabad, അവരൊക്കെ ഇതൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. Master specification where you're teaching masters in teaching English as a second language and കിട്ടും. Other places you will get it as a certification like CELTA, CELTA, the Cambridge ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു certificate in language teaching for English language teaching for adults. അതിന് തന്നെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്ലോമ ആയിട്ട് കിട്ടും. TESOL certifications കിട്ടും. So depending on the kind of institution you approach for your program, you can get a certificate, you can get a diploma, you can get a PG diploma, or you can get a whole degree in English as a second language. And where can you utilize this? You can work for institutes within the country. നമ്മൾ ഈ എക്സാംസ് കൊടുക്കാനുള്ള GMAT ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ your English പുറത്തൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ you need to get a certain grading in your English language. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനത്തെ institutes, a lot of institutes are there that specially give training for spoken languages, spoken English skills. You can go and work in those institutes. You can also apply to institutes that give opportunities abroad. Like I said, a lot of Asian countries look for people who are qualified in teaching English as a second language. So as Indians, we are already very familiar with English. നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നടക്കുന്നത്. So ഒരു natural affinity towards that language is there in us. And if we have a certificate like this, you can go to those countries like Vietnam, Cambodia, Laos, and they will host you for a year and you can teach them English. പിന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ BA ഒരു സെമ്മിൽ ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ്, ഒരു സബ്ജക്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാൻസ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. മാസ്റ്റേഴ്സിലും അത്രയൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പോജർ കിട്ടുള്ളൂ. പഠിക്കും ഓൾവേസ് MA അല്ലെങ്കിൽ BA ലെവലിൽ സം ഐഡിയ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, but we don't get too deep into it. Linguistics is basically the study of language. How does words or sounds form words, then words form sentences have meaning added to them, and ഒരുപാട് components ഉണ്ട്. Phonetics, morphology, syntax, semantics, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് divisions ഉണ്ട്, which if you are slightly of that scientific mindset will be very interesting to you. And ഇതിൽ job opportunities, especially with AI coming in, ഒരുപാടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് മെയിൻലി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്. ഹൗ യുവർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിക്ഷണറീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു വേർഡിന്റെ എറ്റമോളജി ഈസ് എ term that we use whenever we look for the meaning of a word. When you Google some word and the etymology, what is the origin of this word? Where do we get this particular word from? So all of these are studied as part of linguistics. The origin of language. For English എന്നൊരു language, how did it reach the state it is in today? It was not always like this. നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയർ എന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ we know how different Shakespeare's language is. അതിന് മുമ്പ് ചോസറിന്റെ സമയത്ത് English was again different. And before that, English എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, but ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് other Anglo-Saxon Norman languages are there which have contributed, Germanic languages which have contributed to the making of English. So all of these are also part of linguistics, the origin of language, the history of language. So evolution of any language. So linguistics can be applied to any subject, any language, but specifically English, and it's a very interesting subject. And ഇതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും, ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ജോബ്സ് ഇൻ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫീൽഡ്, AI ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഒരുപാട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പേർട്സിന് അവർ തപ്പാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് Oxford and all of them also look for people with a background in linguistics to constantly update themselves with how language is changing, how people are affecting the change in language and everything. പിന്നെ ഉള്ളത് translation studies. Again, we have a big advantage in this because as Indians, we know at least 2 languages. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം. ചിലവർക്ക് അതല്ലാണ്ട് ഒരു 3rd or 4th language, Hindi, Tamil, any other language also you might know.
So the more languages you know, the more beneficial it is for you to go into a field like translation. So novels, the works in texts in translate opportunities are available. People are always on the lookout, publication houses, even just freelance work item translation is a very good option. Or text, you get paid per word. So to text 1,000 words, they will set a rate like 20 paisa or 30 paisa per word. For our 1,000 word text, which you can translate in maybe 1 hour, you can earn that many, hundreds of rupees for each 1,000 word that you work on. For ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം easily 30,000-40,000 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് translation studies, and that is something you don't even have to work for an organization. ഇതിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് just sitting at home by freelancing, translation will give you a lot of exposure and financial opportunities. Then, like I said, education നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. You can go on for your B.Ed, BLed, MEd, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. MEd ചെയ്യണമെങ്കിൽ B.Ed നിർബന്ധമാണ്. B.Ed is different from BLed because BLed is specific to elementary education. So if you are somebody who wants to teach young children, you can go for that. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can do your B.Ed. And even then, you have for small classes, graduation is enough. If you are applying to 8th, 9th high school and higher and all, they generally want somebody with a master's. So it would be beneficial for you to move on with an MA before you do your B.Ed. B.Ed is now 2 years. NEP Pragaram, there are plans to make the B.Ed a 1-year course for anybody who has a master's. Master's illathavarkku B.Ed will continue to be a 2-year program. Idallanda Montessori courses are there for anybody who's interested in teaching really small children. 2 years, 3 years play group laka padipikkan. Montessori courses will also help you. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് UPSC പോലത്തെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിന് ഒരു ബേസ് ആയിട്ട്. വൺസ് യു ചെക്ക് ദാറ്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് എ ഡിഗ്രി, യു ക്യാൻ ദെൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദീസ് എക്സാം. എല്ലാ എക്സാംസിനും ആകെ അവർ പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഡിഗ്രി. സോ once you have that degree, you can prepare and appear for all of these exams. And അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ English is a relatively low stake subject to have as a background. നമ്മൾ വേറെ സയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് എ ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സംതിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ്, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ വൺസ് യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് യുവർ ഡിഗ്രി, you can then focus on preparing for the following government jobs. So UPSC exam is for the first tier, higher tier government jobs like IAS, IPS, IRS, civil services. പിന്നെ ഉള്ളത് SSC CGL ആണ്. ഇത് ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവലിൽ വരെയുള്ള പോസ്റ്റിനുള്ള എക്സാം ആണ്. പിന്നെ PSC, these are generally conducted at the central level for deputy collector, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും കളക്ടർ ലെവലിൽ വരെ ഉള്ള എക്സാംസ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് PSC ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ആവാറുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും. വേക്കൻസി വരുന്ന പ്രകാരം യു കെൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് ദെൻ അപ്പിയർ ഫോർ ദി എക്സാംസ്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് SSC ഉണ്ട്, similar to SSC CGL, that was for the central government. State also conducts SSC exams. പിന്നെ ഉള്ളത് CDS, Combined Defense Services exam. Army, Navy and Air Force all try servicesന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെഞ്ചർ ആണ്. You clear the CDS exam, and depending on which arm of the armed forces you opt for, you will get training in that particular one. Either not specific to any gender, men and women can equally apply for all of these options. CDS clear either, you will become an officer, whether you're a man or a woman, doesn't matter. You will get specific training. It may be for short service, permanent commission, അങ്ങനെ difference ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. But either way, you can always apply. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോന്റെ എക്സാം ആണ്. ഇതിനും എനി ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നുള്ള റിക്വയർമെന്റേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വൺസ് യു ക്ലിയർ ദി എക്സാം ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദ ട്രെയിനിങ്, യു വിൽ ഹാവ് എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്. റീസെന്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ടെക് ആൻഡ് AI ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഹോൾ revolution. മുമ്പത്തെ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ടു ദ വേ വി ലിവ്, our lifestyle and all changed a lot. And now even with this 4th tech
industrial revolution, everything has changed. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി 10 കൊല്ലം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്, how much social media and technology controls our life. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു situationൽ we also have a lot of opportunities in terms of jobs. So that is the bright side of the tech revolution. Digital social media marketing, all we need is a phone, and you don't even need any extra education in this. BA if this is something you are interested in and you have the flair for marketing, if you like to write, if you like to create some posters or things like that, you can always become a social media marketer. Either it's also available in freelance opportunities, as well as you can work for companies who are looking for marketing people. And you also get certifications for social media marketing from platforms like Google, Coursera, LinkedIn, most of which are free. So free of cost. കുറച്ച് സമയമെടുത്ത്, if you just get that certification, you'll be able to apply for these jobs. You'll also get the tools and idea of what it is that this particular industry requires. Am I a good fit for it? So you can just explore those courses and see what you can do with it. കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് വെറുതെ ഒരു കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെയല്ല. കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ടു എ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. It may or may not be technical. So you can have medical content writing, you can have engineering content writing, you can also have just websites in the material എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മെറ്റീരിയൽ എഴുതാൻ. lot of times when you open, നമ്മളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ what is this, what is that, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ all of the material that appears, somebody has written it. So these people are known as content writers. They, a lot of them are freelance. കോറയിലൊക്കെ ഇടുന്നവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എഴുതുന്നവരാണ്, but they get exposure, and then once you've been published on Quora a few times, you can use that as, okay, I'm a Quora published person, and I have this much experience. These many years I have been working, by my own volition on Quora, and I have experience. People have read my work. I have a following of people. So this will help you get placed in companies that are specifically looking for content writers. And this is there in all fields. നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഇവർക്ക് പോലും കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഓഫീസിലും ഒരു in some form or the other there will be a content writer. There will be a content team, and you can work as part of that team. And there's a good career progression in this team, because you can start as just a writer and then go on to manage. You can take on content management roles. You can oversee the entire content production of that division and things like that. കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് SEO ആണ്. SEO എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ. സോ ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ വാട്ട് മേക്സ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ കം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് others later on. Some നമ്മൾ 1, 2, 3 pages താഴെ കാണാറുണ്ട്. Why are some articles that far behind? Is because of search engine optimization. So you need to have the tools and knowledge to use the right keywords that will ensure that your article is coming first, and then the others are coming. That will get you more views, get you more visits, and therefore more revenue. Copywriting is a little different from content writing in that it is specific to ads. So നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, when we write matter for it, it is called copywriting. Content writing can just be for information. Copywriting is specific to the idea of selling something. So നമ്മൾ ഈ ads ഉള്ള matter ഒക്കെ എഴുതുന്നത് comes as part of copywriting. Newspaper, online sites, even to an extent for media houses and all, when they are getting their advertisements ready, you need some copywriter to give ideas. Editing and proofreading, കുറച്ച് grammar strong ആവണം. You have to have a good command of the language, because you are reading somebody else's work and deciding what needs to be better. So it can be in terms of punctuation, small mistakes like punctuation, spelling mistakes, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു grammar dysynchronicity like is, was, അങ്ങനത്തെ issues ആവാം. Or it can be slightly more subjective. Okay, this sentence could have been written in a different way. It would have been more concise, it would have been better, or clearer, or crisp. So depending on the field you're working in, you might have to have a more descriptive way of editing or a concise way of editing. So കുറച്ചുകൂടി skill required ആണ് editing and proofreading. Once you gain that, again, publishing houses editor ആയിട്ടൊക്കെ വരാം,
ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് where they look for editors. ഈ കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ you need an editor or proofreader. So you can work there. Even big companies like Ernst and Young, എല്ലാവർക്കും ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടീം ഉണ്ട്. അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് വർക്കിനൊക്കെ വായിച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ, ഡസ് എനിത്തിങ് എൽസ് നീഡ് ടു ബി ആഡഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടീം തന്നെയുണ്ട്. സോ സ്കൈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എഡിറ്റിംഗ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പോലെ വെക്കണ്ട. യു കെൻ വർക്ക് ഫോർ ദ ബിഗ് ഫോർ, യു കെൻ വർക്ക് അബ്രോഡ്, യു കെൻ വർക്ക് ഓൺലൈൻ, യു കെൻ ഫ്രീലാൻസ്. ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ there through editing and proofreading. Transcription, it mainly started through medical transcription, but now it is available for a lot of fields. You don't need to have a particular background. You just have to have a really good ear. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ വിൽ ബി സെൻഡ് ടു യു. അവർ അതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ആക്കി എടുക്കും. So then we are transcribing whatever was spoken between people. It can be dialogues. So അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. സബ്ടൈറ്റിൽ ക്രിയേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട സബ്ടൈറ്റിൽസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വർക്ക്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് ലിസണിങ് സ്കിൽ ടു ഡു ദിസ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ അഗൈൻ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്ടൈറ്റിൽ ഇസ് അനദർ പ്ലേസ് വെയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കം ഇൻ. നമ്മളൊരു മലയാളം സിനിമ കാണുമ്പോൾ താഴെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ടൈറ്റിൽസ് വരാറുണ്ട്. സെയിം തിങ്, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അപ്ലൈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. യു ആർ വാച്ചിങ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി, അതിന്റെ മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ എനി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട്, യു ക്യാൻ ഹാവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിലായിട്ട് ടെക് റെവല്യൂഷനിലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കംസ് ഇൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് റിട്ടൺ മെറ്റീരിയലിന് പണ്ട് തൊട്ടേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് even for courses, a lot of places what they look for is they've created the course in English. They want to make it more accessible to people from other languages. അപ്പോൾ ഇതിന് സംസാരിക്കാൻ ഒരാൾ റെഡി ആയിരിക്കും, but they need a script. So the script is prepared by some translator somewhere, and you can sit and if you have the ability to hear words in a particular language, think in another language and then write it down, ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെയും കുറെ ഫ്രീലാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. Then of course you can just work on it as a way to improve your language proficiency. Please refrain from annotating on the screen. So improving your language, because നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ we learn literature as well as language. So literature, we learn specific things like Shakespeare, poetry, drama, novels, short stories, and all of this we learn how to read, how to understand. We mainly നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് what is the technique through which you can analyze a text. That is what we take out of English. English is that way quite different from other courses where there is no standardized curriculum. ഇപ്പൊ നമ്മൾ BSc മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ BSc സൈക്കോളജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നാലും they generally learn the same things. But English is different because you might do something else. Your friends who are doing BA from Kerala University or Calicut University might be studying a different work. In general, ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കും, ബട്ട് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഏത് പ്ലേ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. പോയംസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ടൈം പീരിയഡ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. Why is it different and yet you're all getting the same degree? Because it is not about the work that you're learning, it is about the mindset that you're developing while studying that work. ഒരു ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയാലും അതിനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ച് വായിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ, അതിനെ how to dissect it and how to analyze a text, that is a skill that you are learning through your masters or bachelors in English. അതല്ലാണ്ട് you have the opportunity to improve your language proficiency. So how does this work? നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീഡിങ്, പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇംപ്രൂവ്സ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. So when you have to go through the volume that is required in a 3-year or 2-year course, you learn so many pieces of work, pieces of great literature published by amazing people. You are also exposed to really, really high quality language. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോജർ കിട്ടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ആവും. So this is an opportunity for you to work on your own language skills and see how much more you want to improve. So ഈ രണ്ട് ലിങ്ക് ആണിത് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. This will help you
understand your own level. Currently, where are you at? They're free. You can just go on these websites and attempt the test. കുറച്ച് റീഡിങ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തരിക. കേംബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേഡഡ് ഫ്രം A1 to C1, A1 being the lowest. So if your level is A1, that means you're a beginner in the language, and it's A1, A2, B1, B2, C1, C2 is the highest. C2 means you're proficient, you're like a native speaker in the language. അതേപോലെ ESL ലാംഗ്വേജസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ A1 A2 എന്നുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് അല്ല, ബിഗിനർ ടു അഡ്വാൻസ്. സോ ബിഗിനർ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വേർ ഐ ആം അറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് വർക്ക് ഐ നീഡ് ടു ഡു ടു ഇംപ്രൂവ്. നമുക്ക് a takeaway from any kind of education should be to improve ourselves in some form or the other. And English ഒരു language improving capability ഈ കോഴ്സിനുണ്ട്. So once you understand, okay, this is where I am, I have this much time, this is what I can do, this is what I can work towards, you can always you know prepare yourself better for your future. LSRW framework എന്നാണ് പറയുക, ജനറലി ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്. Listening, speaking, reading and writing. So there are 4 facets in which you have to improve your language to overall make a difference. All big exams for language proficiency are also graded in these 4 languages, 4 facets: listening, speaking, reading and writing. So immersive learning is always encouraged. Immersive learning എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് fill yourself with that language, get maximum exposure, get maximum people who are good in the language around you, speak to them in that language. കഴിയണത്രയും നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, get help. And even in today's situation with Instagram and all, it's very easy. There's so many people who are making a lot of great content that you can just watch whenever you're on Instagram. അവര് പുതിയ vocabulary increase ചെയ്യാനുള്ള the words, how to use them in sentences. Then there are also games. Free ആയിട്ട് ഒരുപാട് resources are available. Through games you will learn words, learn how to use them in sentences, learn context. Okay, does this word sound right in this context, or does some other word? But ഇങ്ങനത്തെ കുറെ techniques വെച്ചിട്ട്, and of course practice. സ്വന്തം speaking and writing practice വെച്ചിട്ട് you can improve your language a lot over a course of 2 to 3 years, and that will of course have a lot of impact when you are looking for a job. നമ്മള് ഈ പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങള്, some of you might already be working and you've applied for this distance education, or you might be hoping to go for work after this. Whatever it is very important to stay in touch with the industry you are aiming to work in. But if you are not working anywhere currently, it would be a very good idea to have network with people who are working in the industry. Try to get internships so you have an idea of what is expected out of you when you go into the workforce. It's quite difficult to get work if you've not interned ever. Internships always give that idea. Okay, this person knows what happens in this field, so ഇവരെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കും ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കും ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് യു ആർ ലോസ്റ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് ഈവൻ 15-day internship can help you a lot. And most internships now are paid. Internshala, Indeed, all of these places will give you a lot of opportunities. You can try, and that is also a good way to understand what you are good at, where do your skills lie. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ പോയിന്റ്സിൽ all might not be a good fit for you. You might be a good writer but not a good editor, or you might be a very good teacher but not that good at research. So intern ചെയ്യുമ്പോൾ you will have an idea of what you can do and what you can't do. And ഓരോ മാസം ഓരോ ഫീൽഡിൽ എടുത്ത, okay, this is something I like. It's not just about what I can do, it's also what I enjoy doing. നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ 10-30 കൊല്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജോലിയും കൂടി ആവുമ്പോൾ it is important that we enjoy it. So understand where your capabilities and interests lie through internships. If you're working, continue to work, continue to upskill yourself. It's a very new thing that has come. With the way world is advancing, everything else will move ahead and you will be left behind if you have not upskilled yourself.
ഇപ്പൊ AI വന്നു, everybody is encouraging you to take courses in AI, generative AI ആണെങ്കിൽ, depending on the kind of work you are doing, AI can help you a lot. AI can minimize the time and effort that you are putting in it. And there are people who are using AI. So if you are not using AI, they are doing the same work in half the time, and you are taking double the time. So why not? Why not improve yourself? Take these opportunities to learn. Always keep learning. Take courses, diplomas, certificates, whatever you can online. Massive online open courses. The MOOC platforms are this Swayam and Coursera, even LinkedIn, Google, all of these course places give you a lot of free courses. Whenever you get the time, apply, learn as much as you can about the industry that you are going to. Certificate എടുക്കണമെന്നില്ല. It is not just to put on your resume. That is, of course, an added advantage if you're able to give the tests that they give and get the certificate. You can add it to your resume and boost your profile. But just for yourself, just to know what it is that my field requires, what can I expect by going into this field, ആ ഒരു കോഴ്സ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോലും യു വിൽ നോ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉള്ളത്, ഇതിന്ന് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ജസ്റ്റ് എക്സ്പോജർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗോ ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് it is very important to stay in touch with people in similar fields. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ലേണേഴ്സ്, get in touch with people who are also learning. Get in touch with people who have learned from good universities, who can guide you. For research ഒക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, these people can give you ideas, what research they did, how did they come to that topic. It is always a good idea to create a positive peer group. പിന്നെ വർക്ക് നോക്കുമ്പോഴും, once you finished your degree and all, if you've already connected with people who are working in other firms, they can give you referrals, they can give you mentorships, just help you in your job searching process, tell you what to do, what not to do, how to improve your resume. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ peer group ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുക. So stay in touch with people who are in the field you're working in or you aspire to be a part of, and that will go a long way in helping your career. മാം, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചില ജോബിനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ. UGCയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആസ് വാലിഡ് ആസ് regular education. So അത് അവര് ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി, അത് അവരുടെ ഒരു പ്രെഫറൻസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് who has taken their degree through regular mode, then there is no reason that they shouldn't give you the job, because you are just as qualified, your degree is valid. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഓർ പ്രെഫറൻസ് മാത്രം കൊണ്ട് ആ ജോബ് ഡിനൈ ചെയ്യണേക്കാളും, if you are confident that you have the skills, you should speak to them and you should tell them that റെഗുലർ ചെയ്തേക്കാളും ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന സ്കില്ല് ചെയ്തു, ഞാൻ കോഴ്സസ് ചെയ്തു, ഞാൻ അപ് സ്കിൽ ചെയ്തു. സോ കമ്പയർഡ് ടു എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹൂസ് ഡൺ ദെയർ degree from a regular mode, I have a lot more industry exposure. So why not give me the job? That's an avenue that you can take. Okay, ma'am. Thank you. Anybody else? Hello, good evening, ma'am. Good evening. My name is Farzana. മാം, Hi. ഈ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം അബ്രോഡിൽ ഒരു ജോബിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിഗ്രി എടുത്തത് വാലിഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരമുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ വേറെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല, ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. Again, it depends where you are applying, the country you are applying, the institute you are applying. But എല്ലാവരുടെയും റൂൾസ് സെയിം അല്ല. സോ whenever you apply to a foreign institution, specifically ഇന്ത്യയിലെ generally guidelines are all similar. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഗ്നൂല് ഡിഗ്രി എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് you cannot be denied a masters from any of the central universities. It's UGC accredited institution എന്ന് വേണമെന്നേ അവർ പറയാറുള്ളൂ. സോ ഇന്ത്യയിൽ അത് നടക്കില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് അബ്രോഡ്, റൂൾസ് ആർ എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ US ആണോ UK ആണോ, even within US, what is the university you are applying to, other which it keeps varying. So you will obviously be approaching it through somebody will be there to guide you, help you. അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ even just the university website അവർക്കൊരു മെയിൽ ID ഉണ്ടാവും. So you can inform them that okay, ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. It's not like distance education is not there in their country. US ലും distance education ഉള്ളതാണ്. So they accept people who have done distance courses.
ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വാട്ട് മോർ ഡു ഐ നീഡ്, എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാമ്പ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാനുണ്ടോ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു cannot be denied education just like that. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോളിസി എന്താണെന്ന് ആദ്യം, അബ്രോഡ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ പോളിസി എന്താണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, then do the needful and then you can move forward for your education. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable information. So action task for this orientation session. I hope last orientation session okay action task നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെന്റേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സെൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ ടാസ്ക്, ഈ ഒരു സെഷന്റെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് take any one occupation or field that we talked about. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, what all doors are open for you, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡില് നമ്മള് വി ആർ നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് കോൾഡ് ടീച്ചിങ്. ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡെസിഗ്നേഷനിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാവല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത്ര കേട്ടതോളം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ ദിസ് വൺ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, സോ ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എടുക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ എന്താണ് പറയാ, അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്ക് ടു സമ്മൺ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ കോപ്പി റൈറ്റർ ആയിട്ടോ കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കസിൻസോ ഫ്രണ്ട്സോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും, ആ ചേച്ചി അവിടെയാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേട്ടൻ അവിടെയാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരോടൊന്ന് പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, MA ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ PhD ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സിബ്ലിങ്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ആ ഒരു സർക്കിൾ വൈഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ആക്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ആർ അപ്ഡേറ്റഡ്, റൈറ്റ്? ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ നിങ്ങളൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് ഇന്ന ഡൗട്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു, നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു, ഇനി നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോപ്പർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൗട്ട്സ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് മെന്റേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഡൗട്ട് വിൽ ബി ക്ലിയർഡ് ബൈ യുവർ മെന്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ മെന്റർ കുറെ പേര് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി മെന്റേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് കുറെ പേരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 2 സെഷൻസ് കൂടെ വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആക്ഷൻ ടാസ്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സിന്റെ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ള. ഏതെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക.